All right. L. L has also one sound only. Not nyangu, but it challenges a lot of people, a lot of students. But it challenged So I don't know why. This L and O and L and R. They were challenging nnyo. That's the L sound. Tugikola oba eddoboozi tulikola olulimi oluta ne tubeera flat. Its surface should be flat mu kamwa nobanga alujja naye oteeka ku mannyo waggulu nga luwanvu luteete lulimu weefunyizza. No, that's the only sound it has, as in you see, lame, omulema. Ill, meal, okussa. Meal, si lwe Luganda olutuufu, meal, okussa. Kigambo ki ekirala? Okussa obuwunga, okussa kasooli. That's what I mean. Ekyuma ekisa, we call it a milling machine. So L eddoboozi erina limu ne wonoogisinga nga ziri bbiri bwe zibeera bbiri era zikola eddoboozi litya lyerimu tetugamba ojja kweruma. You don't say wabula meal bbiri zikola ddoboozi ya and they're telling us that it is silent in many words. Bigambo bingi nnyo weebeerera silent, especially before a final consonant, as in walk, come, cuff, should. Tulina ebigambo bingi nnyo weetayogerera byolina kukwata bikwate. In the future, I'll give you some more silent later words. Tugambe nga bigambo walk, come, cuff and should. N'ebirala nga could, would, byonna ebyo. L is there but silent. Then M. M has one sound also, only. As in ne bwe ziba bbiri wona wonozisinga nagamba as in man, flame. It is silent. Kakwata kano kakulu buno obukulu bw'owulira bweyongeramu swiri. It is silent before N in the same syllable, as in mnemonics or mnemonics. Saagala otya ekigambo kino kubanga oyinza n'okulwawo okukikozesa n'obutakikozesereza ddala. Naye just point gye weetaaga okumanya nti bw'onoosiŋŋaana nga M bagiwandiise mu kusooka ne bazzaako N, teweebuuza ate bino mbisoma ntya kubanga mujja bisiŋŋaana. Saagala like these things to appear strange before you. So kiba kivuga ki M eba tegenda kwogera. Kwemanya bumanya nti weeri teyogera. Otya etteeka. N naye eyina eddoboozi limu lyokka nga bw'olaba mu not, nan, san, pan. Naye waliwo weebeerera silent weetayogerera. Hans Jemery kamala okumaliriza this point. Weetayogerera is always after L and M. Any singa appearing after L, ne bawandiika L, ebisooka L, then N. Tegenda kwogera. For example, we have words ayina ebitali bingi ng'olina kukwata bikwate. Wabula onoonya nnyo bye tusinga okukozesa bitakozesa nnyo bulijjo tobiwabudde. Kubanga nze naye kamwa koogera n'ebintu ebigambo bye ndwawo okukozesa oba bye ndwawo nga bwe nkiba nkiwulire mu bbanga eppanvu lye mmaze nga sikiwulira, nina kulowooza nnyo ku spelling n'okuwuliriza ennyo ne mpandiika wansi paka lwe nvaayo ne ntuufu.
So don't stress over words byonna nga biringa ebinene oyinza okulwawo obutakikozesa n'otwala n'emyaka oluusi n'obutakikozesezzaako ddala but waliwo bye twetaaga nga byo olina kikwata bukwasi. For example, we have examples in weetayogerera tugambye after L and M mu kigambo kiln. Kiln kitegeeza etanuulu oba ekikomi. It's a kiln. Naye luli nga tetumanyi nga tusoma kiln. It's kill. N tekola ki? Teyogera. Kill. Then hymn. Nnyimba z'omu church. Tuziyita hymn. Not hymn. No, it's hymn. Then we have swollen. Not swollen. Kigambo kino kikozesebwa nnyo mu Bible. Agamba nti oba Katonda bwe yakolanga solemn promises n'abantu be. I don't know one word to mean solemn. But to simply explain it is something formal oba ekintu ky'oyinza okukola. I don't know mu Luganda bwe nnyinza kukola kinnyonnyola like nga kya mugaso nnyo oba kya nkizo nnyo n'omuntu. Nza bwentyo bwe nnyinza okugezaako okukinnyonnyola but one word Luganda word. So Mary, ask your question. Teacher, I'm asking letter M. You say M after M after M, N, F after M. You say M silent over OF. M after, no, it's if the N comes after M. M is silent. Kyokka ate N bw'ebanga ejja after L and M, N is silent mu Luganda. M singa bagiwandiika ne bagisoosa ne bazzaako N, M tegenda kwogera. Kyokka ate bw'osiŋŋaana M, era it's the same thing. But this one works ku ntandikwa ku M, ku ntandikwa y'ebigambo. Ojja kulwawo kisinga actually ndoza kiri nayo nga bakiwandiiseyo batyo nga kisembayo ku kigambo. M ne N? No. Nga M erina kuba silent? No. Kyokka ate singa M ejja after, sorry, N, we are talking about N now. N ejja after L and M, after L and M. Kankateeko nako ku nkomerero y'ebigambo. Si ku ntandikwa cause kyayinza okuconfusinga naki? N'ekisoose. Don't get confused. N singa ejja oluvannyuma lwa M ku nkomerero y'ekigambo kyonna. N tegenda kwogera. N ye tagenda kukola ki? Kwogera. Tuli ffenna? Kyokka wano we wati ng'etandika egenda kwogera, M ye tagenda kwogera. Wano N teyogera ku nkomerero y'ekigambo. Kyokka wano M teyogera ku ntandikwa yaki? Y'ekigambo. Get the differences. Mpola mpola. Okay. Hey, understand. Kayingiddemu. Then P. P has one sound as well. As in pet, lap. Kyokka twagambye P okugikola eddoboozi lyayo mukkabuka. Banga aziyiza omukka okutoloka gwonna. P. So tina P. So bwe tugata P. Pit. Lap. Lap. Not lapu or lapu. No, it's lap. P. Omukka. P. 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 Lap. At the beginning of words, it is silent before N, S, and T, as in pneumatics, as in thumbs or thumb, as in straw, as in tummy gun.
Tulina church mu Uganda bagiyita Numa. Ani agimanyi? N'omusumba waayo. Who knows that church? Numa. Numa International Ministries. Who knows that church? You know it, Nachibuka? Huh? Mostly we know Pentagon is the Ani atamanyi Pentagon bannange. You know Pentagon tenabaawo Pentagon. Pentagon Pentagon is not a church. the most popular. That one is HMP. Is it HMP something? It's I've forgotten. Something like that. I've forgotten the name, the brand of that church. So, but Numa is Musumba Kajezi. Is it Robert Kajezi? Yeah, that guy is ransom. Mugezi nnyo. So tugambye point yaffe ebadde nti P erina eddoboozi limu lya P. Naye waliwo we yeeyisiza ebirala ng'ejja kusirika singa abagirinaanyizza N bagiwandiise ne basoosa yo ne bazzaako N oba S oba T. Ebigambo ebyo ebisinga ndowooza okulabika byebyo nga bagisoosezza ne bazzaako S. Si kyo nga psychiatric, simanya nga psywiki, bya lunnalusawo nnyo. That nga bwa Numa, Numatics ne Psalms, Zaburi. You see, Psalm weeri naye tekola ki? Teyogera. Olina kubimanya n'okumanya enneeyisa yaayo.